Abo no nsia desimama ya mamunyina to omemu nsam ni ama wodo osede ayensaka ene yabo no nsia ka sebo ayede beda yetiefuyi utie free peace 104.3 FM so okay 101.7 neat 100.9 nimi ensa wo se pass abeka dance na kra eno ati hello 101.5 FM wadum kumase Ghana mantem yedunsia system regions wote yanka kasafidie ba seduasien mini etire kwam no ne a ba seduasa peacefmonline.com ghanatoday.com nso abode yetiefuo kwa obenya bi akan die di kaseboni mu akotene bi nie Omampanyina bedi echire His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia edi atudwa se ahokyere bre mu nyina echi no Ghana ban agye atum se nipa eduoson wotwe yentete wo mu na Narcotics Control Commission wo mu enkosom. Despite the economic challenges we have faced, we have still been able to give financial clearance for the employment of 78 people who are graduating today. Peace Kasiebo ebusa se abanjina ya wosi ya woka se wo ku galamse no na eye nada bia na se na nani abre opanyina woda Ghana Union Movement Reverend Christian Kwabena Andrews wakasa ese Professor Frimpong Boateng report no odi ababonten no yemfa na semia sense ya bruskuto ato baabi no Frimpong Boateng report or by no a report Ghana fo nyina yenyim tum prekope na hu se no kwasem no kan Yeko yanimu biemu no na pension bond holders womuso akobodompem ewo finance ministry efa womu coupons anase bonds womuto yinsi hu asese yede ma womu a emaye eno achi wasan ede ato Ghana fo nyina anim sese kan kwanhia sia womu mo hu modi bia so womu be frɛ nimdifo na womu nyai se na womu gina ho na womu video ede kire expressive car ijatum driver wakaka na mobobe obi anko na chi o na maba wa nam hu eye video meaning so mo ye reporters there ade ne blast ye no o ma no mo ye video no kra ne wu yesi eden bi adwire gu fom ewo sehwe bekwai ama nipa mienu afem ahwede wo nkwan ye de hu nsem nyina beba nsem pii ka wenum ho ene ye de som se kasebo ewo peace 104.3 FM so na ya de kasebo mu aseda ma osons kamesia ote osons kale capsules abuama meal system nya hoden kuti anyarewa yade anka wonto fom da wa hoden eye osons kale capsules MTN na ya network ya uba Ghana nipa dodo no ayusu network ni yenwamoda eniama pa bebre ewo MTN senti we there for you everywhere you go high sense Ghana damoase and the home appliances ya papa nyina ye tofiri ho odi kwasiesie fie odi kwasiesie office ni nyina ye to adi free high sense Ghana JCHS pharmacy and a cra royal term tablet and a suspension ediba tablet ni yama penia a 3D malaria Akan watu one more wajini mu baby a engie ebetu asia ma ho ato suspension no nso yam kwadaade ebetu asia kra Pepsodent ana some the Pepsodent etimisi anopa me wabambo kwesi anwumre ena metwimisi anwumre nso a edi kwesi anopa no me wabambo emwa bia medidi mesim no wamu nkotutu tokuro wamu mame kaka Pepsodent pe ena wasa ahoden no Forever Construction and Consultancy Limited man kofo ansase wodi atu amerika na kose adanse a womu difa wonum no nya adanse ketwa enti wonso akwanya wo ho sa nkran adwumakuo Forever Construction and Consultancy Limited bemu wasase a ubesi wada ye so dan no ebebem nso HJA Africa ena wone CSIR akabomu a wakofa organic farming aid a natural multi-purpose liquid organic fertilizer diaba odi efegu asase no so nafa no ba yesi so esiesi asase no ma ne ya kama enya hoden enti wodi no ba yesi so a unse esodoso ofa na ekuyafo adamfo sadwumekoya da urumane se amansan tiame kwabena mafo ana Akosia ago abowaje Afrika siebo no nsam no enie
Omampanyina bedi echire His Excellency Alhaji Dr. Mahmood Bawumia edi atudwa se emfa ho ne ahokyere oman Ghana yesika sam no ye namu no aban aye nadwene se emrante ene mabaawa a yepese yeteti wo mobeye eduoso nwotwe na Narcotics Control Commission wo mokoka ho bie no ni nyina etimi edimu a clearance no aba Ministry of Finance for ama ho kwa yebetu yesika no ama sankrofo no enya santete no wo de sanse bi tudwa ebra na Narcotics Control Commission cadet a womo ewo asinfosu no womo atete enipa womo betimi agina so no womo aye adwuma na ho nsem no a womo wie no ena mampanya bedi akire de sansemi atudwa wo se amai bebre womo ye de womo betimi aye biara se de be yanka bomo bebanti Ghana kura no ye de entoma akobo United States of America de ediem ena United Kingdom, Germany ena organizations awodo anase kuo ebiti se United Nations Office on Drugs ena crime ye de ho akwakobo womo ena ECOWAS nso drug law enforcement eno nso saa eyenya abedwafo bebre a wo muta ye tuama saa okon no nso etimi yedimu na ne nyina ye niema bi a ye ne saa se de be ya enuboni hu dwadie no ye betimi abre na se e wo man Ghana ha na wo se aban de efa ne K9 docs no a wo timi bua ma wo hwehwe timi saa nipa we ebi eduboni bi e wo no ho no eno nso wo mu enya bi Akotuka International Airport no ebetimi aye adwuma omugusu a so omunsa beka na ebeba be pie ha na omodi aye adwuma we nyina ya na motu a aban de atu se enuboni hu dwadie no obebubu ni nyina apre. Despite the economic challenges we have faced, we have still been able to give financial clearance for the employment of 78 people who are graduating today. The government is committed to ensuring that narcotics operations and activities become a significant model for achieving its mandate. And our commitment to narcotics has been demonstrated here today. Government is putting in place measures, adequate resource, building rehabilitation centers to cater for people with substance use disorders. Trade facilitation, key to the development of every nation, and Ghana is no exception. In view of that, the government is in the process of procuring all K9 dogs for the Commission to enhance their operations at the Kotoka International Airport and other relevant operational areas. Omampanya bedi echire His Excellency Alhaji Dr. Mahmood Bawumia no de afutuo ema officers anase nkrofo a womode omadesua ba wie yese omomu hu se bia Narcotics Control Commission no eye easy path se ba bia eho mmere mekwa akwakofa wonemum eye institution bia womadwuma no eho hia pa a esese womode akoma papa eni enemunyam na womode nukredie womode omadwuma na womodwene Ghana ho kane enye womubotom evi se ba bia de womakwa akohye no womama Ghana eni kan na de efe oath of allegiance chere sampa ye de hu na abowo ne ye beye de yesese ye biara oath of office baby omo ba beye adwuma no o ma hyenkom se wo beye o ma fam de biara e wo ho a wo ma swaye a wo mo ba beye eno nso ka ho e na oath of secrecy eniema bi wa wo ma ne mpie saa de ni nyinara enu na ehie to obesre saa badwafo ne se wo mu enhye wo ho so wo mu ni wo mu hu ni e ma o ma ba mu mu adwuma bi ye de be hye wo nsa no wo mo nye ne pepepe de fe na job description no adwuma ne ye de hye wo nsa no eye e anase bia no aye ne pepepe na aboa ama o mani monyam na kosora emfa ni muguase emre wo mu. To you, officers graduating today, undergoing such rigorous training must not be viewed as an easy path because this is a very sensitive institution that requires commitment, integrity, and loyalty to Mother Ghana. The people of Ghana are depending on you to secure our borders, and you dare not fail them. Your service to Ghana must be your top priority, and it is critical that you uphold the oath of allegiance, oaths of office, and secrecy to help complement the Commission's mission and vision. And your graduation from this training school today signifies your readiness to serve. I urge you to be resolute, maintain discipline, resilient, and focus on your job description, as well as avoid engaging in activities that will not benefit your professional working life. Omampanyina bedi echire His Excellency Alhaji Dr. Mahmood Bawumia amaneboy Odum Prince Limford nkwa FM asenfosu ene de besom ye. Na pensioners bond holders na omukase ente bia na ba ye se ahokyeraba
na ahokyere aba no ɛnam yɛn nyinaa yɛ so na ba yɛ nti obiara nkakra ne yɛn nsoso mu a nti ɔyɛ nsakraeɛ wɔ yɛ sikasɛm mu yɛfrɛ ne sɛ domestic debt exchange program na saa deɛ yɛ a wɔyɛ yi wɔn ho aka dwa mu bie paa ɛyɛ pensioners no a wɔn ayɛ adwuma akɔ ahomegyeɛ mu na no na pensioners yi kyerɛ sɛ enka jampani sɛ yɛdi ewu anka yɛnku mmani nanso wedi ama no saa pensioners fo yɛ sɛ aban sa ahokyerɛ ba na sɛ woyɛ sikasɛm nsakraeɛ a yiyɛ firim yɛne yɛnka ho ɛsan sɛ kotrɛ nkɔwene mako na apɔnkyerɛ ne mmati ho mfifire ɛna aban yɛ sɛ okay saa deɛ a wate enti musika no metua ma mo mu coupon no ɛbɛba ɛna mo principal no ankasa nso a ɛda hɔ no nso mede mo adeɛ bɛma mo enti wɔhyehyɛ date ya na anim wɔ baabi wɔse February ɛnkɔsi 24th ending yɛnkɔ March 13th 25th mo nsa bɛka wode ɛhɔ deɛ ɛnyɛ yi ankɔ March awieyɛ kɔɔyɛ saa bere April ɛna ɛkɔ na awieyɛ ɛde bɛsi nnɛ wɔn nte hwee ɛmfiri wɔn mu hɔ na wɔtrɛ sɛ ɛnyɛ obi na ayɛ bibie ononyamfoɔ kan wɔfori ata ɛpɔnkɔde sie mu yɛ akramo ɛnyɛ ɔno no ayɛ sɛ ɛgyampani sɛ akwadaa nya sika a wɔse pani a mmɔ ne berɛ yie ɛnka gyampani sɛ wɔbi nkɔwu wɔ nsamampom ne yɛmfa ne mafie nanso wei deɛ wabu wɔn mu abra wɔn mu su wɔn ani ahaha wɔn ho Dr. Edu Ananianchi wɔno ɛna yɛ wɔn ano boaboafoɔ ɛna wɔtrɛ sɛ wɔn ankasa mpo wɔn gye wɔn pension sika no koraa coupon no ɛde twitwa wɔn ho mpo wɔn abrabɔ te sɛn na sisi coupon no ɛma koraa yabu wɔn mu abra wɔn mu su sika no a ɛma nsiho a ɛma enti wɔn ni hweyɛ awurade yɛ adom a meda ɛtɔ so ɛnwɔtwe ɛyɛ dadwada Monday 8 May wɔn abɔ aposifoɔ amaneɛ sɛ wɔn bɛsa ahyɛaseɛ ɛde wɔn poma wɔn nso a ebekura crutches wɔn ebekura abaa wɔn nso wɔn nananom bekurakura wɔn nsɛm de wɔn akɔ no wɔn bɛsa akɔ back to finance ministry obio akɔyɛ picketing ɛndeɛ wɔn bɛtenatena hɔnom saa wɔn bɛtwa ahwɛ wumpo anyɛ hwee ɛde kɔsi sɛ wɔnonyamfoɔ kan wɔfori ata ɛbɛtua wɔn sika mu wɔn saa nyɛ saa deɛ a so wɔn aba aposifoɔ amaneɛ no wɔn bɛkɔ 8 adeɛ te a wɔn bɛkɔ atoatoa so a kɔsi sɛ yɛbɛtua wɔn sika ama wɔn. We gave the government up to 28 April to pay us all our outstanding coupons and principals. Today is 28 April. We haven't heard anything from government. Consequently, we have notified the police that we shall resume our picketing from Monday, 8 May. We will do the picketing during the same hours, 10 o'clock to 11 o'clock in the morning, each working day. We will continue to be there when we start on the 8th May and continue every day, every working day until all these payments are made and payments are returned to normalcy. Sisi ade ayɛ den de ama wɔ mu paa pensioners saa sika nkakra ya wɔ mu nim sɛ saa aban koraa deɛ wode sika kɔma no a ɛyɛ den ya wonni dwa mmɔkada ba sisi a bebi a wɔ mu aduro nie wɔ mu ni option biara sɛ wɔn bɛkɔ finance ministry hɔ akɔhyɛ picketing no aseɛ nti 8 May ɛna wɔn hyɛ aseɛ yɛnua sarama atikuku apintel ɛna wɔne no ɛkasaayɛ na president ma Ghana Union of Traders Association ɛyɛ guta Dr. Joseph Obin ɛna wɔkasɛ wɔtrɛ sɛ aban de tuo bi ɛbaayɛ a ɛyɛ ɛtoa akɛseɛ mmiɛnsa baako wɔse yɛfrɛ no excise duty income tax amendment act na saa mmerɛ yi mmarahyɛbadwafoɔ ɛna ɛpaaseyɛ mampeni de ne nsa asaseɛ wagye atum ayɛ mmara meda edi kan yɛ dadwada saa mmara yɛ a yɛgye tum yi ɛhyɛ ase ayɛ adwuma na jampeni sɛ
Ukwato se aboa bi da woni aso a no aka chan se aboa sori yeso enkanta ne so wonso ne no so efiri se wofiri ne so pe ebia na wo ba wonso so funtum wo sa abatatwene ne yanim se ye taxi a ye kan wo mu akra ne o mafira brochire no ena beka wo no mu pa enso wo kire se yenso munye se abase ye nyina ye ba betuatua to mede di kan ya ejedi nunu a wakwa akofa ne o mafia brochire ba no oba pe mo consumers no a mo nso mo koto no en wo besum di egum so enti aba ni se yie no ye nyina ya mo ya boso se asase ye adwuma de a ene obi anso ni wa obedi ja obeboka enti Ghana de se mo mpa boso bi mmom yem prices nso bekosoro kakra ya no pepi ya kan se ya tu mu a definitely yeah for near business community ni there ubia no ebe passes eto no because o calculate where ya wo eto na what the beka wonya sa obeboka enti say ya the two mi aba cost of doing business ekoso enti no say eto no wo effect wo your price no but anybody ya so there me I don't expect say anywhere me I implement ade dadwada maybe a ehunsu so no abadwada no any dey any possible it doesn't make sense enti omuba start just prices no Monday enti ebia enya Monday no a ebia omu tintintintim omu mfidie no na ebe hyase emom firi wonom de kro no enti ade bia na otono kane ne buo sei nete se wokona se buo na peja kosora enye wodwodini na aye bibie na mom eto no abede da so no na akofa sa asem we yaba na no ati no wotre se eba ne se yia ya fra bibi a product increase se product ni increase pe uba hu se ebo no kosora ema patronage ne nso ekofom kakra ade ne bo no ewo soro nipa dodo se ne benya se sika no akokoto bie enti efe oba se business bibia ye slow anu amabo kosoro pe nipa no aye ne calculation awie ukodu wono mu a yese ne ama no bo kosoro efe oba se wasa ko back efe na so kwa ko pesika so jade no kra ton bie on ton bie wo enti uba se bibia ye slow kakra wo hono mo a consumers no mo what ebe me fie be mienu ni ya Ghana consumers no what so be so me da ye so ani se ene ma bo ebe kofom cause ene ma bo kofom a ya wonsu sanso no emwa ededi o because the basa consumers no ntimi ntoni ma waro na ye hwehwe no era ama ye so yetimi atua ye ho aka e wo bank no nkeka ho enti ye nyina ye sempa se wo yire ka se edwam anioma boa ye de ntifa top money kakra ka ho a won said that saa na aba enti ye nyina mema no nso mo increase mo top money ma no wo mo kwa se kane bia o man 500 ya no why na 1000 se bia o man 200 da no why na 400 fa bi ka ho e de be ya wo kwa wo benya eniama a wo pe no anya na okojomu ana wo boka de mfa kasakasa nka ho fa sika no ma no na onkonkoto eniama ne mrefie President Maguta Dr. Joseph Obeng yenia sika eyim na da Roma ene se etifo TV agosianti wie ebe increase mo top money no ye damase na ye toaso a ye kɔ bibie ne anwa so bekwa ye kropon mu ewo Western North region arahusem ne firi ho ba nye ne gisem eno anadwo se de nsuo ne toye no ye se anadwo be yedu ba ko ne de nsuo ne gina mu se ya na maame bi a wanya mfie aduanan nso one ne ba a wono nso enya mfie dubaako wo mo afrim nsuo no etwi fa ba bi o mo da so ama o mo anya o mo timu ani de bria ba bi o mo da no edan no ebugu mu na wo mo se baako bi o wo mu de wo prepra kakra am ye de nakoto aban ayaresabia na assembly member wo se hwebekwa izongo electoral area yo owura kwasi prince
ebra wo church nsem no mache peace kasebo no so we yampa eno anadwo nso na etoye no o hwa na obi frɛ ne se kan ho na zongo community ho no se de nso na atua fa wo so no behwe wo so madan ne mu omre eni ahoden eti nso ne ton sa na ama omanfo brafedo mu kopie wa ma me Dorothy da konwa wone ne babɛ ma wonye mfie du baako wo mu na nsuo atua fa wo so yi na eja ye man so ene ye sama ne babɛ ma baako so ene ye de wo mu ekɔ Green Shade Hospital nenso muduru ho ne yi wo maso kire se maame no wo frim na ne babɛ ma ne de amono mu ho aba bia nsuo no twi fa wo so ofie ho no na wo wuda ho ebra assembly member no ene ne nkrofo ko pie ho no de na akwada no wo wuda daada abema wonye mfie du baako na baako a wo ka ho no abema baako no so ka ho no de odayere sabia a wo no de igusu a ye hwe no nti wo chirechi mu se ekire peace kasebo na jo be 11:15 no wa no bi adi so ba fi wete tem se memamro na den bu agu obi so ya mpata de hye so le ba na mema ni bi adi kan dada atakwa me dan na bu agu no ne baba so a ye na kise yentimi mpaja na tie no mfiri o mo so ntia de pikas na bubu na tie na pia agu ya nsa na yetimi yi on ne ba no ba yi omomi no na ne ba ne de wagya mu dada ba ma ne de stay na wo home tie rashi ya se be pep praga ya de na ko afiri yi ya tam nya praga ya de ni koduru no mo de o se jinsi ni so no within be 30 minutes now yeah baako pena na doctor ni ka chese we jam ye ne hwea enye yi na omo ye miensa ba ne baba market wa ne de ono no da form internet ni bia nka no but de one ne baba na no mo da mpa no so no omo mienu na nete no ebugu omo so mienu nyina wuye na se maame na ne maye mienu oba baako be ma baako eti oba no mom ne free mu be ma ne de ni tira ye a woda ayeresabia ye hwe no ne mom oba no na omuduru ho na kwada na wanya mfie du baako abayo no wo free mu ena maame no de no aye mredi ni do hospital no free mu but ne babbe ma ne de nyame ya adom ama yegusu aye hwe no mo so aye mre ne nso mo hwe no ochiame kwadwon kansa oye Dorothy da konwa ya wo free mu wona ne babbe ye free mu wono nso chirechire mu na wo se edan no babia na omo te edan na che enye mfie be ye aduoso besi mfie aduowotwe a omo nya sika nsiesie ebusuan fie no eti aye mre efie nya 70 years 80 years de na che na nsu akoto a adwira guru wo mo so ma free mu ache se nsuo na na eto no adudu da na ase ama da na ase emre obi anim ti ohu aprekopense da na ase atia da asi fom abu akọ inside ampa omo frefra do fom mo beboa me yi wo mo fiti ase ne de na oba na kasa de otime home ye se ebe pre ne age ne nkwanso ye de ne ko hospital no doctor for say I didn't ye mfa nko anwa so na anye yimpa na chese adan to wa ye kwa kwan mu na chese ofiri mo nti de esi ye nyina no onya 47 years didi di Dorothy da ko a enso ye friend precious onso nya mfie du baako du baako da no de ache pa ya titidanya anya mfie be almost be 70 to 80 years kra nso akwa ya busuan fie a se be tikro nko agina nti ase e kan hobo ma ye na no na hobo ntimi nto ma akofa sa san we nyina eden aba ochiame kwadwon kansa Dorothy da konwa a wo free mu won ne baba yo a wonye mfie du baako nsuo etu etoye na etwifa wo mo so no ne nua be ma no no a wakasa amane boy Kwame Kontob Watson Lord FM se hwe be kwae ene de be som ye naja empenisa asomrofie ndo ya wo krama ni dabreda ente bia na Professor Kwabena from Pomboaten ya na oyesoafo eba no abejeku amampeni paaye se womunse womu atuafo mu agudia wo kwanbone so illegal man yentu onmu ase a papa na no ye titrani a wotua wonmu ano eye chairperson Inter-Ministerial Committee on Illegal Mining. Na papa di assembly aba betuja. Di ama na asem no emu aye du Ghana fo kan se bobo titire frinsu ase be ka kire se dan temu anu wo pa ya nye ne tim. Papa wani wo mu ana net wo ene waya ne report di aba. Report mu no wo kire se galamse no aba mu nkofo omu tu papa omu tu galamse no na womu a eti womu hu atimbie party fo no eka ho party officials ne bi eka ho na womu ne unit committee fo aka bom en womu tu galamse afi womu namfofo womu nso de womu hu aka ho eye party officials no en womu namfofo enso de womu hu agimu a womu tu galamse no ebi ye personal assistant ya yefro no se PS no
wɔyɛ pani bi pie wɔn nyinaa de wɔn ho adi mu bi ɛna agentfoɔ nso ka ho ɛna wɔn tu galamsey no ebi nso ɛyɛ abɛn mu mpanimfoɔ abusuafoɔ ne relatives ebi a me wɔfa ne soafoɔ asomasi me nana ne soafoɔ bɛnten ɛna adane kokofu bɔɔbɔ abusua ɛna wɔn twa yɛ kwaye gu eta yɛ kooko tugu sɛ yɛ nsuo etu galamsey ɛna ebinom nso yɛ financiers abɛn mu mpanimfoɔ no abi wɔn na di sika ɛkɔ ɛde tai wɔn akyi sɛ muntu ɛna wɔn nso ayere wɔn ho a wɔn sai environment no ntiri ga mining no wɔn ka ho na saa nkɔfoɔ a wɔbobɔ wɔn din ɛwɔ ne report no mu no panyin baako a wɔn nso din bɛpie mu ɛwɔ abankɛseɛ mu ɛyɛ owura Lord Kome na Lord Kome ɛna wɔka kyerɛ Ghana foɔ sɛ saa report no a ɛbɛtɔ da no mpanimfoɔ edin a pie mu no Lord Kome ɛka ho na Lord Kome nyi ano nie wɔse wɔde Professor Kwabena Frimpong Boateng ya no wɔyɛ Minister Science, Environment, Technology and Innovation sɛ wotumi de adanseɛ ba ya ɛkyerɛ sɛ ɔno Lord Kome ɛyɛ galamsey a kanani bɛgye ɔne ɔmfa adanseɛ mmra ya adanseɛ no ɛkyerɛ pɔtee sɛ ɔno Lord Kome ɔyɛ galamsey na wɔno nso ɛde krataa pia abɔnten ya asa krataa no wɔkyerɛ sɛ wɔno Lord Kome ti wɔnom yi wɔmfa no ho sɛ illegal mining mu ɛna wɔn support yɛn so nti report na ɛbaeɛ no ɛnyɛ nokorɛ na wɔkyerɛ sɛ yɛatena gyinagyina page baako 37 yɛ report ɛbɛtɔ ogya former Minister for Science and Technology Professor Kwabena Frimpong Boateng ya no wasa yɛ chairman ma Interministerial Committee on Illegal Mining ɛde baeɛ na saa report wɔde bɛtɔ ogya no wɔse wɔde kɔma Chief of Staff gye ya wɔhyɛ mu no na wabobɔ nkɔɔfoɔ bi din sɛ saa nkɔɔfoɔ yi ɛtae illegal mining ɛkɔ so no ɛna ebi nso de wɔn ho hyɛm ɛyɛ bi na Jubilee House titiriw ɛna wɔn deɛ soboɔ no yɛtetra ne yɛde akɔtale wɔn na enipa a wɔbɔ wɔn mu din examples ni bi ɛyɛ Lord Kome Charles ni Teko Frank Asiedu Bekwen ɛtaa friend Protozua saa nkɔɔfoɔ din epie mu bi ɛna wɔsɛ set records ni straight ɔpɛ sɛ wɔka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ ade a yɛfrɛ ne sɛ galamsey illegal mining onim ho maakye ɛna wɔmfa ne ho nso ɛnhyɛ mu ɔsan ka sisu dua sɛ ɔmfrɛ minister biada ɛnka nkyerɛ ne sɛ minister madamfo bi yɛ galamsey yɛ so wakɔkye no anaa wakɔkye excavators ɔnyɛ bi da ɔnsane text message ɛmfa ma minister biara nso da sɛ minister take phone so ma send no text message abrantia no a wɔtu fam agudie wɔ ha no wɔyɛ minipa ɔnyɛ bi saada afei wɔno ankasa entu anamon kɔpɛ favor ɛmfa ma obi a wɔtu afam agudie ɛwɔ kwan bɔne so enti ensam a papa ne kato no so no ɛnyɛ no korɛ afei wɔsan aka kyerɛ Professor Kwabena Frimpong Boateng bio sɛ yɛse opɛ krama ho to a no wama ne semina so wɔso wɔ adanseɛ bi ya obetumi di aba yɛ kyerɛ sɛ wɔno Lord Kome ɛyɛ galamsey o promote wɔde ne ho asɛm bi ɔmfa saa adanseɛ no mmra na sabi ɔno Lord Kome ne bra a wabɔ ɔntena hɔ ɛma Professor Frimpong Boateng ɛmfa n'anim ɛntutu fam until proven otherwise sebia wam deɛ wɔka nyinaa sɛ wamfa adanseɛ ama ɔbɛka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ asɛm a Professor Frimpong Boateng ɛkaeɛ no ɛni nyinaa soɔ aside that nso ɔntena hɔ contempt bia deserve no obetu saa namɔ no Lord Kome na de baayɛ ɔyɛ director of operations ɛwɔ presidency
wɔse awurade nsira ne man Ghana ɛne mu nipa nyinaa pie ye twanso abra report ye babontin omanfo dodo na akyere o madwene efa Professor Dr. Frimpong Boateng nasemo a epie ye no ho na no na founder and a leader Magana Union Movement a wono anso Life Assembly Worship Center wodano Reverend Christian Kwabena Andrew Tafreni Chirabosom wakasa e de afa ho se wono de ode to aban anim se Professor Frimpong Boateng report no womfa na se mihia papa ase bi mu di agro pese o mu botugu illegal mining na sem no obi asem eti wo be stress professor mu a e di report say ya ba abontre nya afa ne e betena so eti ye no mu sukwa kwapem se e be hu se ade no nokura na ewo mu ene sei nipa obobo owo mu din enyinara esese ne nyina ye hwe ekosi ase me who say Simple Martin report or the buy no a reporter Ghana for yen tum precope they who say no concept no kind and son say before say report to for no overtron na just about last year no na akwa we see BCU no and some appear bontin na also omunyina you who be video so you who be social media omu yi no exchange words in other nyina we aware intini say Simple Martin says na sabi see Jubilee House enye won na de bi hu no MPP a party and kura pa de abo propaganda adi bi ba no akwa hu meeting ni akase mon so ne mutia mon kasa sebe ya yibetima condemn ni akase capital but then no so ma omano entibi nkoso intini say the omano go about pre ni akase the party ntidi kan okra ya no man we have a long way to go now also fu Chirabosom echiremu se eni kwan se asem ya abai ya nyina ya somo ye ka ho asem yi eni kwan se NDC for kasa special prosecutor wono na enso sa asem no na won hwehwe mo se mampanyin ko a ene wotumi obetimi de ne nan esi fo ma kire se ye nkwa ata na se ye nkwa adwoa me nyini send this somehow we call special prosecutor or special prosecutor one yi nipa ba ko ne bit mama se ya asem e yo mampanyin nipa ba ko pe ne bit me de next for ma se sa se bu ya ban mon consider mon confirm and the ambassador special with the power to everything without mampanyin consent without mampanyin so be science there be ba cho o di ekira o ha ho kwa awasan kire mu biem se NDC for enya nyaatwom no te se de galamsey no wo mo koye NDC no onyo mo president galamsey wo na NDC for ka se na na so bo bi galamsey free wo NDC ka na amodi be campaign tie na do ka se ono no o so bo bi galamsey na do be yi na no so ba on ka so be yi galamsey be free wo omo president galamsey no gusu koso na do hu ya kwa kwa ka so be twa galamsey mo enko ba bo mo tena no ka se de bi omo koso na omo nye ne mo obehwe so be guide o mo ka vision ke de faso kwa bre o my because omo bi skan nyina omo gumbuto se ade senke ma kwa ba nkwantu ni mo mtu no kwa so ene ke fe chi ni dua nua ene fe chi ne ke sa ene tie no kwa ya tache ne de ko ceramics factory ekoko ye water cruiser na de kwa faso also the NDC for no ye de ni omo na ba kronsa edimi de GDP pa me wo NDC for so mo ke kano omo ene omo te echirinti na emo kasa omo be omo ye de chance Ghana Union Movement opanyina wodano Reverend Christian Kwabena Andrews aita friend Chirabosom wono ne kasa ya Pius Beido Banson ede ebesom ye na Vice Chancellor wada University of Mines and Technology Umatiano ya watakwa Professor Richard Akwesi Amankwa ena wo to Ghana for say yanya careful pass accident si ya pe na nipa ne dimirika ekoho na womuduru wonu mu a instead say wombefre expert ya womu wonimdie wo enkwansia ho ekwaya faso ya kurakura nipa no yenya bida watini mobile phone no aso ne camera na wo video yes munso accident bi asia ye nipa mro instead say wobefre fire service ya na say aposifo ananadmofo no nipa kro no wonye no wo twa camera na wobo Ghana fo kokko osonkra ne komumu ena no asemo a esi wo apiate ade ya na esoka na ekono na ye tupaye explosive na sebia accident esi na de kro na ewom ne ya ade a ebetumi a blast ye anase betumi abomwo na nipa koguwo monfre expert no obi a telephone ebetumi abomwo kum nipa ejina wanum nyina
ebra woni ye nua apia dankwa Rock FM ekasa en wotre se UMAT and mining companies no ekabum ya na omo ye exercise omo de marke World Day for Safety and Health eho en openi di asemi atuja. We need a lot of improvement. Those days, I need my report. There's room for improvement. There's a lot of room for improvement. Now, I will see a course of year education. No, be having but the more we educate people, the more the understanding comes. Say there be a BBC or be uncle. So I incident here. Explosive car, ejatum. Driver or kakana namo, but there will be uncle netio. Now, maba one am video. Meaning some of your reporters there. I didn't last year, no video no plan because they were too close to the center of the action. Inti, yenina yinsuye bibi said ye beya asemsia ye kohwa with understanding of what the situation is about. Dear Yatene Kase, ye Vice Chancellor, University of Mines and Technology, UMAT Takwa, Professor Richard Akwesi Amankwa, wabra UMAT for mining companies ya hudu woho akabomwa na umudi World Day for Safety and Health at Work 2023. Na former Health and Safety Officer for Goldfields, Ura Charles Opoku Amwate, and what I say, SSA Ghana for Yenyahunidie, Ebani Yabambo, ye safety hua. Enta se bibia na de di agro bibia na de di agro ade ye ni bresam kura no na Ghana ni di agro. Yeah, make can say the beer na o say da yes so safety ho da ye say o say ehia ye san say safety no make me abo no so far never can say discipline say we discipline right bibia e discipline na make can say ahohye so ade a wonim anayen kan for ansaka no ho for ansaka wonim so san so no men ho asem asi na de meka akofa camera phone okotwa no ye jama expert no na ye tie afutu of the mind ye se na be na ye betimi atnase asebiem let me deliver se na o say deliver and say adwuma na nkasa no per se na be bebre wo na safety so ba bia efie abontin ba bia we eye ora acha sopoko amwate yenia apia dankwa Rock FM. Acting Chief Inspector of Factories ewo Ministry of Employment Ora George Gashon wakasa se wobesre wo mo fa nipa adwuma ene wo mo ye adwuma ma wo mo ne se braso se ye fra bibi occupational safety ye fa na semhia and health eti bebia wo ye adwuma na bambo ho nsem ne wo mpomdi ho dwumadie no e ka nipa nyina setenemu ne yedie ena ye fra bibi productivity de wo mo ye no betimi aso aba bebre ewom na wo se ne titu employers wo mo ne fa nkrofo adwuma na wo mo e form adwuma ne employers no de wo mo be ye ne se eseso wo mokeka wo ho na entetiye eniema bi edibegu akwama sa wo ye adwuma wo ba bia enha wo mpom din a betimi ayere ho aye ena employees nso wo nso ayafo wo adwuma no wo nso enhwe se bibia fa ne safety protocols and systems eniema bi wa yehye de ato ho aye pese ye boa se be ya wo hawo nso aso bia emma wo mpom din ho nso sa nkrofo ni nyina obi abema nani ada ho sa aboa wo na commemoration of the World Day for Safety and Health Aiwo yedwumem a Ministry of Employment and Labor Relations ekekasi eni no ena nsemi pie se wiase nyina de dako asi ho se baabi ye adwuma ho bambo na sese adwendwene ho se be ya enya nsunsuanso bone ewo yempomdin yes omu prawe adwuma mu omu we adwuma mu all those people no it me educating mu sensitize you were right bia I just say omu hwe omu hu ye and managers no employers no so hwe say betimi take care of the workers na omu amfra and obi mu so because omu hu a ye lucky workers in the whole country obi wa training us we investing obi adwuma first day no employers no just omu tia say omu have duty of care means that omu na just omu hwe adwuma no so won't mean can say we catch wanya PPE wanya gloves ama employee no say waja DB so the measures tool strategies tool na ama say the oye no we mistake cra want me impra and employees no so ye mount safety PPEs and employers to me but almost so because they don't take safety as their own.
Acting Chief Inspector of Factories ewo Ministry of Employment Ora George Gashon ne kasa owie na Sector Minister the obesi na name ye Director of Finance and Administration ewo asoye ma enwuma na omo hye adwumayefo eho nsem Ora Hamidu Adakurugu ono nso de tu dwa se aban nani abrepa se wo be hye se de fe na occupational safety and health ewo Ghana ha ba bia wo ye adwuma no bambo ho nsem ne wompom din begina no aban afanasem hia. The LI was made under the Parent Act of Environmental Protection Agency, Act 490. However, there are other mining sector institutions that are all. The ILO estimates that millions of workers lose their lives each year due to occupational accidents and diseases. Government acknowledges the fact that Ghana's national policy and legal framework on occupational safety and health require a drastic improvement. Calls for the enactment of a comprehensive national OSH law are therefore not exaggerated. These are genuine concerns the government is acting upon to establish a strong policy and legislative regime for the administration of OSH. As the Oversight Ministry, we reiterate our commitment to discharge our duties diligently in ensuring that occupational safety and health is enjoyed by all as a fundamental human right. Director for Finance and Administration ewo Ministry of Employment and Labour Relations ena okosi oswafo no anemu Ora Hamidu Adakurugu ena wakasa ya yede ho amanebo amamo no na ekwekwa wodo a wodi akotene ewo obade japade a wode ma ye ho bambo ena womkosie mu ye forest reserves no na ekwekwa no ye Forestry Commission, Environmental Protection Agency, Minerals Commission, Chamber of Mines, any womu akeka ho a na wo ye workshop a new environmental guideline for mining in forest reserve. Emrafo frokra womu de eba legislative instrument ya ebema wontumi ekwanya yebebo yatena ye kwaye ho ban ena obi anso a obebu saa mra no so asoche a esese yedema no eno ho nsiemudie na oyeye na stakeholders ya free mining sectors ahodo bi te say Minerals Commission, Lands Ministry, Chamber of Mines, Ghana National Small Scale Miners Association and womu eka ho. Jumedie no ase na Deputy Executive Director ma Environmental Protection Agency Osaye Chairman Emma Elizon Group Ora Ranfos Sechi ena wotrem no wotre say sa new environmental protection regulation for mining forest reserves no ebeboa na yenya mra bia ebebo ye kwaye ho ban ene obi nso a obebo awura kwaye nmu wakwa abone so no asotwe esese ye de manipa kro. Previously in the guidelines there were no clear-cut directives in terms of mineral exploration. So these guidelines now gives a clear guidance through which we can initially explore, that is, conduct prospecting activity in the reserve. So there are clear-cut rules or provisions that seeks to address in terms of how you can enter a forest to construct an access road to a mineral deposit, how you monitor, how you drill, and all those things. These guidelines, this law provides for that. This law provides for that. Nanuatina Ora Ransford Sechi esa chere eku a wo behwe se saa mra ibe adwuma ene eho asochienso. The LI was made under the Parent Act of Environmental Protection Agency, Act 490. However, there are other mining sector institutions that are all responsible to implement, i.e. Minerals Commission, who are charged to promote minerals in this country, Forestry Commission, Forestry Services Division, Water Resources Commission, Ministry of Lands and Natural Resources, you have Geological Survey Authority, and then Ghana Chamber of Mines, whose members actually undertake mining operations in
in the reserve. So these institutions together to assist EPA to actually implement this law. And dear Yatin Kasei or Deputy Executive Director, Environmental Protection Agency, Osaya Chairman Edema Liaison Group, Ura Ransford City, Yenia Naomi Obenewa. Deputy Minister for Trade and Industries, Ayora Michael Ochebefi, Wakasa Chim se enchomone national security beka bom na omako ejom omako hwese niema ye toni ye niema papa ebimu the fake products bebre egudwa so a enye nsunsanso e wo manfo so oro Ochebefi de sansemi to peace kasebo ni mebra tema free zones a semaf Ghana wo mu dwumadi a ye fe ne semaf Kentinka cement no na wo mo eda na die fi se high grade quality cement papa ai betimi aboa construction industry wo mo musisi adanti ene semaf Kentinka cement no ebro mo da na die no ene okasa ye efa asasam no the cement cement na kasa ton the wo people dem na nya na wo and if you say or advertise it amount for some motor cement A ba be with my cement X na wo that is not the way to go wo ton dia who say customers na ton ade few ho no so no atinka all right and you advertise be some better no mo nya opepa some better no to no a the coffee no be so ananya na wo that's not right and that no want some yeka say Ghana for here is say Ghana Authority for eco rounds, check standards, check efficacy, the strength professor check setting near bear. Now ama Ghana concrete industry Eni ayeti ye yo swafo be de echi ohwedwade ne mfidedwuma so owura Michael Ochebefi won kasa ye ebrasem of Kentinka cement I water ma free zones na wo mo eda na di aye high grade quality cement papa ebeboa adansi hu niema na wo wie no na MC a wo no ewo pon kantamanso ono kantamanso na ana Ponkatamanso ye owo Ponkatamanso honorable Dr. Samo Oko Amankwa ono nso ekasa ye no wo kirem se wodasema fofo asepa evise modern bo a wo mo ebo no ama mabu no anu wo mu ni adwuma ne ye ne wo manya hotoso wode to Ghana fo nim se ye to ade a ye nto ade papa de be ma Ghana sikasem agina the beer company beer be establishing benefit e wo homa ofo no e jobs because a company no ekoso na ye na adwuma a market no agino atomo a nia echeni say youth a mo wo sa patemo nyina o many opportunities for employment afi through the corporate social responsibility activities no company no so be wa kro no e wo niamba mo entiti say aye kasa kra ye guso e kasa say omum si school dan ema mikro no na ye form din tu so eno ye benefit enti jobs a benefit and so omo ewo ho na mo dwuma no koso a kro no so be benefit the youth will benefit the old will benefit and we ye ade ba ko a hia ye pa MC ye wo Ponkatamanso honorable Dr. Samo Okwamankwa ene kasa wo wieye na Semaf Ghana a wo mo local cement producer na se Ghana he ya na wo mo ye cement ye o manfo to bi disisi adan o mo de Kentinka obrempon cement ya bay omo bo amane se omo de abadwa so fi se wo mo twa blocks ne ade nyina concrete bibia ne nyina beboa wo mo ankasa matimi agina etisa Kentinka 52.5N smart cement no na wo mada na disama general manager de Semaf Ghana Owura Benis Mohammed echire mu se Semaf Ghana wo mo ogidie se construction sector anasa dansie hu dwumadie wo Ghana na bibi man nyina no ehu hia se wo mu benya bibi papa de aye no nti na Kentinka 52.5N no wo mu dia badwa so. Many production entities are looking for ways to cut costs. Yes, to the people, it makes a lot of sense to cut costs. But to us at CMAF, the future is of most importance than the present. Hence, if there must be a cut in cost, the quality should not be compromised. We believe the constructor sector is the key of the development of Ghana. This can only be manifested when we have quality and durable products for the construction sector. Owura Benis Mohammed a wono na general manager Semaf Ghana wono na ekasa ye chirechiremu Kentinka obrempon cement fofora wo mo dia beboa
ama adansi ho dwumadi akoye wo mo da na die kentinka 52.5N wo mo dia badwa so no eno de afutuo yi emaye. Now, Executive Director, Mass Center for Maritime Law and Security Africa, Sim Laws Africa, Dr. Kamadin Ali, and na wofre umua idi akotene ewo enam yie ene ensuomu adwuma nyina se wankambom na yene epuno aya tetemu no yanso yentumi yemmo yede ho ban Gulf of Guinea no yentumi yemmo yede ho ban said ye beya ye betumi anya nam abrebia. Dr. Kamadin Ali ede asemiya tuja ewo nkra hanum se wa bra Sim Laws Africa and a Center for Coastal Management here University of Cape Coast Kabo Mua na omoye entity etumedie bi training and capacity building program ediama ensamtrefo ya weni swade hunu ye vessels ya kese ya womudi eyi nam eni womu a eyi nam wo kwan bone so no Gulf of Guinea and Mauritania yebetumi ahwesi anokwan na saa entity ya na wo ye Department of State of the US Embassy ya won kra ha sei na seseye na ho na Dr. Kamadin Ali edi asemi atuja. The number of issues are key, as you have mentioned, but one of the key things is to see how we make information more and more available. Most of that information may be sitting somewhere within the fisheries management seascape or landscape, but that information is not available. So we want as much as possible information to be available so that different decision makers or different stakeholders can have the requisite information that they need in order to make their decisions. Another key thing, of course, is to see how we regulate and balance the artisanal sector, the industrial sector, and the health of our fish. We are still not sure as we speak in terms of the complete health of the fish. What is the biomass that we have? What is its sustainability? We have to at some point have that decisive information so that from that onwards we can know how to pivot our management processes and our management activities. What is the biomass that we have? When Executive Director, Mass Center for Maritime Law Security Africa, Dr. Kamadin Ali, na ora chei kwajo yamua ya wononso ewo Fisheries Alliance and wo chirechiremu challenges ya a distance water fishing vessels no aya wo mu create ntia wo hiansam trefo mo distant water fishing no boat akesefo a na de hema oko epo ewo Ghana ha na wo mo no brofo no so yesa from fishing trawlers na bebre no emfamra kwan so enchenam enti obumra so enti ama watchinam no dodo a eni kwan se watch no na o se Ghana po titipa ne se ye hwe enam no ne tenten so bro ne be kan se ne lens se enam na nyini adru mra so watch on bebre no enche sa anam no nto watch enam ne ma no friend juvenile fish ni adono afeso bi nso che enam a eni kwan se watch ti se enam a wo se afarifo nkakra ma no eche enti sa na emani nyina hapo na haye nso ya afarifo no nso na afeso ema enam a wo se ewo punimu no na enyini no esote eni ye fish stock no a ewo ho no enam no yemmo omuhu ban ora chei kwajo yamwa Fisheries Alliance yenua Emmanuel Akoli na mo text message amode bedan ye no Remy Spices ya Remy say odamase ya de adepa bedwa so say ya said ye Ghana fo si som no aya na enika enne Remy goat, Remy chicken, Remy jollof, Remy stew ena age Ghana dwanyina boso spices ne bi ni ho bi odi e wo ho Remy nti okwa emisa bibia kase mepe Remy se go to a ubenya bi chicken a ubenya bi jollof a ubenya bi stew nso a ubenya bi na ni kasem nie afei na atade no a Remy pese wode ma no eduru so o pese wode uko Dubai eni atade nketenkete bi e batabata ho ni nyina no this is the time ne brenie enti wo de se wo yusu Remy a Robes no Robes no mentungu fesi wo akoto akosha adiem akoto facha adiem
ɛda bɛka sɛ uremi eduru wusu o wai okofa onioma ni nyina ba Dubai here we come na wakwa akwaje wani Remy Spices ma eduane ye de yaba hume kasebo yeshitia wabi yaba samba Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Yama yetiefo akwaba. Amansan chiame kwabena mafo ana. Akusia ago abowaji. Yade asedama Osons kamesi awade Osons garlic capsules abua ma meal system nya hode kuti anyarewa ede abadan ye. Yade anka won to form da wa hoden eye Osons garlic capsules. Osons garlic capsules. MTN na network ya uba Ghana nipa dodo no ayusu. And the pabebre was 20 years in form. We there for you everywhere you go. High Sense Ghana, home appliances, just you, and you may this year fear, and you may this year office. Nina ye tone, High Sense. And to some person fear dimu, and answer my office dimua. Makwa cotton near manina, every High Sense Ghana. Refrigerator, chest freezer, air condition, television, gas cooker, electric cooker, washing machine, smartphone, sound system, and also rice cooker, blender dear. You're turning in at the free High Sense Ghana. Everyday price for everyday people. JCHS Pharmacy and a Royal Term tablet at the bar and a suspension. You see, no, and you kutia a 3D malaria. Sawukwa kasame to royatem a 3D malaria betu ase suspension so yan kwada de o de manual away eye JCHS Pharmacy e waka soa na omokra edeba sawo pedudu etu a eye 0558 769 395 0558 769 395 Pepsodent na wa hoden wo mu a ebetumi abɔ me se ho ba fiti anopa kosi anwumere nso metumi se a me wo bambo kosi anopa aduane a bekeka wo senso aboa bi antumi ma ene wa ba bedie tututu simu tokoro pese oyidi akwa wo simu no Pepsodent wo sa hoden no osidie bi ahohia Forever Construction and Consultancy Limited Emma won ensase a ne bo da fom se wada ye sodan ne wobetumi asi ebi ododo wa nyameba ebi wo ododo wa post station wo chopori do wenya ebi wa Akrampa Calf University nchen wo ebi wo Budumbura ebi wo Wutubreku asase a eye papa ne bo da fom ne to emeka na kwaje wo de ankra wo bibia betumi akwaje asase ne bi sa wo pese oni wo mudin kita ho a 0501 518 347 0501 518 347 anase 0509 999 828 0509 999 828 HJA Africa N1 CSIR Akabomua Ode Organic Farming Aid Aba a natural multi-purpose liquid organic fertilizer a asase ni yie sa wo de pete asase no so a ema asase a ewu kura nya nkwa bio wo de nobae ne siso a eso doso fra won 0550 170 413 0550 170 413 anase 0545 168 139 0545 168 139 Ebusuafo ya damase ama mumonitia eyedefiada thank God it's Friday Erade asomje enkamo ebesia edabna sanse Saturday Sunday Monday holiday
Erade enkamo. Peace FM. Peace FM. Ghana Hadie Estate in Sasia Wuta was Mujopa. Forever Construction and Consultancy Limited for Sase. Na ebida so hodie. Munyina muntia sempai. Forever Construction and Consultancy Limited. Was secure lands. Was Dodowa Nyameba. Ben Dodowa Police Station. Ebisu Chopoli Domenya. 15 minutes drive from Chopoli Junction. And Ebisu Akrampa Ben Calf University. 15 minutes drive from Budumburam. Ewutu Breku. Fast developing areas about. Mensumi Pebiato. Make no pass as the any project. Na bonnet to say. Oh, a bonnet there that form pass. Some to be paying. Mo full plot 70 by 100 and starting 18,000 cedis to 40,000 cedis. And a half plot 50 by 70 and starting 10,000 to 23,000 cedis. One sasunu guye papa or flexible payment terms. Ebam where demarcated a quantity them mansun be any of course. And shake a crabby a home. When you not the anymore. Now one numbers na ayramika crack. 0501 518 347 and now 0509 99 98 28. One more for snow Kaneshi, a Woodame estate. Yeah, a Ben a Woodame runabout.